Hello there, you're tuning into the very first Culture Mosaic of the Year of the Rooster. On behalf of the crew here at BTV, may this year bring you and your loved ones much health, happiness, and success wherever it is that you are in the world. In today's exciting lineup, we'll dive straight into the world of contemporary artists and their works in an event called the Domino Art Fair. The spirit of that is still very much present as we then discover how an artist has brought new life to a that specialty, traditional folk paintings. And talking about revival, silk lovers might just be curious about a type of black silk from Anzang province making a comeback in the fashion scene. All that and more coming right up, so do not go away. Lãnh Mỹ, the comeback of the black silk. Redrawing folk paintings redraws traditional set. And later on, developing a commercial art market for contemporary artists in Vietnam. As we're now into the new lunar year, let's first have a look at some of the activities in the country in the past weeks to celebrate the Year of the Rooster. The Spring Calligraphy Festival Dinh Dậu 2017 opened in Văn Lake, a special national relic of the Temple of Literature, on January 21st and will last until February 11th. Calligraphy is a symbol of the nation's cultural beauty and continues to attract visitors despite being an annual activity. The Spring 2017 Calligraphy Festival is one of the earliest festivals held in Hanoi. As part of the event, over 100 calligraphers at the exhibition will write nice words in calligraphy for customers as gifts for family members and friends. A variety of cultural activities took place in Hanoi's Old Quarter from January the 19th to highlight Tết traditions. At Kim Ngân Communal House, visitors can see folk painting styles of northern Vietnam, including Hàng Trống, Kim Hoàng, and Dong Ho prints. There is also a photo display of Tết celebrations from the past. The organizers have also installed a space to depict how Tết was celebrated in the Hanoi's Old Quarter Cultural Exchange Center on Đào Duy Từ Street. Calligraphy, folk paintings, and traditional music performances will be held until February the 12th. This year's event features many new exhibits and activities. Many chicken-themed installations as tall as 3 meters have been dedicated to the Year of the Rooster. For the first time ever, these exhibits can move and make sounds, increasing interactivity with visitors. The 720-meter-long flower street running from the statue of President Ho Chi Minh in front of the City Hall to Tôn Đức Thắng Street has been decorated according to 3 major topics, featuring the spring, the city's achievements, and the people's future aspirations. The Dong Da Festival is held annually on the 5th day of the first lunar month to commemorate Quang Trung Emperor and the Ngọc Hồi Dong Da victory, which took place 228 years ago. The festival started with an incense offering ritual. This is followed by the drum performance and a play reenactment of the day Quang Trung Emperor led his soldiers to defeat almost 300,000 Qing warriors from China. The festival also features folk art performances, folk games, and martial arts exhibitions. The Hương Pagoda and Bai Ding Pagoda festivals started on the 6th day of the first lunar month. The festivals are 2 of the largest in the north. They include a Buddha worshipping ritual and a pilgrimage to pray for peace and happiness for the nation and its people. The number of tourists going to the Hương Pagoda is expected to increase to 1.5 million this year. Bai Ding Pagoda is part of the Chang'an Landscape Complex, recently recognized as a World Cultural and Natural Heritage Site by UNESCO.
Lãnh Mỹ A is a unique Vietnamese silk from Tân Châu village in An Giang province. It is being revived after decades of obscurity. Lãnh Mỹ A silk, which has a beautiful black glossy texture, has inspired fashion designers in their work and design. Mỹ A silk used to be the pride of Tân Châu silk village and was very popular in the 20th century. The special thing about this silk is how it is made. Mỹ A silk is made of the finest silk from Bảo Lộc Plateau in Lâm Đồng province. Each meter of Mỹ A silk includes 12,550 warps interlaced at the right angle. That is why weavers need to have good eyes and skillful hands. The silk is boiled to take out the sap before the dyeing process. Because of the sophisticated work that's required to make this silk, it has faded over the years. Now there's only one family in Vietnam that still weaves this silk. It's the family of the artisan Tam Lăng in the village of Tân Châu, An Giang province. Nguyễn Hữu Trí, the son of Tam Lăng, has the passion for Mỹ A silk and an old traditions, and so has decided to follow in his father's footsteps to revive Mỹ A silk. Lãnh Mỹ A thì khi sản xuất lại nó gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất, những cái khó khăn về vấn đề chất lượng sản phẩm cao hơn ngày xưa, những cái khó khăn về con người, những cái khó khăn buổi ban đầu ở những cái thời 91 về vấn đề tơ sợi. Nhưng mà khi sản xuất thì cái nghề gì đó thì mình phải yêu cái nghề đó thì mình mới làm được. Và với cái gia đình thì dường như là cái tình yêu với cái Lãnh Mỹ A nó rất là lớn. Đó là cái động lực để mà còn theo đuổi được cái nghề cho đến bây giờ. Tân Châu is the only place in Vietnam where Diospyros mollis still exists. The sap of Diospyros mollis has a mysterious black color, which is why the hands of Tân Châu dyers are always black. The fabric is dyed before sunrise so they can be exposed to the first sunbeams on the field. Then the fabric is washed in the water of the Hậu River. This dyeing washing process is repeated for at least 100 times. The dyer wets the fabric with a traditional broom before smashing it with a machine. This is done so that the dyeing solution seeps in and creates a shiny black Mỹ A silk. It takes at least 5 months from start to finish making Mỹ A silk. I'm wearing a jacket made of Mỹ A silk. In order to make this fabric, the artisan has to dye for at least 100 times. At first glance, the fabric looks glossy and leather-like, but to the touch it feels very cool, light, just like silk. And this material has also inspired young designers in creating unique fashion pieces. Young designers such as Công Trí and Nguyễn Thị Ngọc Phương have used the Mỹ A silk for their fashion collections. For young designers, using this rare fabric is a challenge because it requires one to be very precise and careful. However, it also creates opportunities to show workmanship and design capabilities. Cảm hứng bắt đầu khi tôi được đến Tân Châu, nơi mà cái xưởng sản xuất vải, được gặp nhà gia đình bác Tám Lăng và nghe những cái câu chuyện sản xuất vải của mọi người. Thì lúc đó thì mình mới thật sự cảm nhận được cái tâm hồn của cái người tái sáng chế ra vải. Không phải là chỉ là đơn thuần là một người thủ công lao động bình thường, mà họ như là những cái người nghệ sĩ, và họ thật sự đã đem cái tâm hồn của mình vào trên từng cái tấm vải một.
giàu về truyền thống như vậy thì tôi muốn thiết kế một bộ sưu tập có tính đương đại và ứng dụng rất cao để cho người mặc có thể sử dụng được trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. To fashion designer Phương, Mia silk is most beautiful when it has the space to move and is worn in a gentle, uplifting way. So she applied slanted cuts and smart techniques in her design, which require fine craftsmanship. Along with reviving Mia silk is a company dedicated to Vietnamese traditions, with the desire to bring the fabric to more people. Vốn là có một cái tình yêu rất là lớn với tất cả những cái sản phẩm thủ công truyền thống tinh xảo của Việt Nam. Và khi chúng tôi phát hiện ra lãnh Mia từ rất lâu rồi, thì chúng tôi thấy rằng đây chính là báu vật, là tất cả những cái gì tinh hoa nhất, thể hiện đúng cái tinh thần tinh tế nhất của những tay nghề, của những người thợ thủ công truyền thống rất là giỏi giang của Việt Nam. Và chúng tôi thấy rằng chúng tôi cần phải tiếp tục mở rộng phần thương mại để có thể đưa những cái tấm vải quý báu mà từ những tay nghề rất là tâm huyết, rất là nỗ lực của người thợ thủ công đến với khách hàng. To bring Mia silk products closer to the public, it has been cooperating with Tam Lang's family for nearly 20 years. Now the value of Mia silk is being restored at the place it was born. You're tuning into Culture Mosaic, our weekly journal featuring the rich cultural diversity of the nation. We hope to become a bridge that connects artists and their work to our viewers out there. So, do you want to continue on this journey through various cultural scenes here in Vietnam? We have a lot more in this week's installment coming up for you in just a moment. Colorful, lively, and vibrant folk paintings, including Đông Hồ paintings and Hang Chom paintings, have long been considered an important part of the traditional Lunar New Year festival here in Vietnam. In an attempt to preserve this unique beauty of the traditional Tết festival, young painter Xuân Lam has redrawn folk paintings in his latest project named Redrawing Folk Paintings, applying a special combination of drawing and graphic techniques. Our reporter had a chance to talk to him and learn more about this special project. Dancing Peacock, The Five Tigers, Carp. These folk paintings bring viewers both strange and familiar feelings. Just like those Đông Hồ and Hang Chom paintings, but with more vibrant and brighter colors. They bring colored and liven up this traditional Tết space in Hanoi. Those are traditional Tết paintings redrawn by young painter Xuân Lam. Trước hết xin cảm ơn bạn đã đồng ý tham gia chương trình. Trong dự án lần này thì các tác phẩm của bạn vẫn giữ được những nét mộc mạc nhưng đồng thời cũng tạo ra sự mới mẻ và màu sắc thì khá là sắc nét. Vậy thì đây có phải là hiệu ứng của việc áp dụng đồ họa vào trong các tác phẩm tranh dân gian hay không? Tôi cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi được đào tạo trong một môi trường cả về hội họa và đồ họa. Nếu bạn để ý kỹ trong bức tranh này thì bạn thấy là những cái mảng màu trong tác phẩm của tôi đều là những mảng màu chuyển. Ví dụ như là từ màu đỏ sẽ chuyển dần sang màu cam, từ màu xanh lá đậm sẽ chuyển thành màu xanh lá nhạt. Đây chính là đặc trưng của cái đồ họa mà trong mỹ thuật thì ít khi họ sẽ hiệu ứng nhanh như này. Nên là tôi nghĩ đây sẽ là một cái nét rất là đặc biệt trong các cái tác phẩm của tôi. Bạn đã dành suốt năm 2016 để thực hiện dự án vẽ lại tranh dân gian, cũng là dự án đầu tay của bạn. Bạn có thể chia sẻ thêm về ý tưởng đằng sau dự án này hay không? Chút về bản thân tôi thì tôi là một người khá là hoài cổ. Tôi thích nghe nhạc cũ, thích đi dạo trên những con phố cổ, thích nhìn những cái ngôi nhà với những cái cửa sổ bị loang lổ. Mà tôi cũng rất là thích nghe những bản hit của giới trẻ bây giờ. Nên là tôi nghĩ bản thân tôi là một cái sự hỗn hợp giữa cái cũ và cái mới. Cho nên tôi nghĩ tại sao mình không thử kết hợp chúng với nhau, kết hợp đồ họa với hội họa, kết hợp cái cũ và cái mới với nhau để tạo thành một cái gì đó đặc sắc. Ý tưởng của dự án này đến rất là tình cờ. Tầm tháng 3 tôi có vào bảo tàng mỹ thuật Việt Nam để tôi kiếm tư liệu hay là kiếm ý tưởng, thì tôi có vô tình đi lạc vào cái khu tranh Đông Hồ này, tranh dân gian này, mà tôi cảm thấy choáng ngợp ấy, bởi vì có nhiều bức tôi chưa từng thấy bao giờ. Mà tôi cảm thấy là chúng kiểu hơi bị lãng phí, bởi vì có nhiều người họ không để ý đến những cái bức tranh này. Nên tôi nghĩ là hay là mình thử làm lại một cái bức tranh dân gian này theo một cái kiểu hiện đại
Và đợt đó tôi đang có một cái kiểu thử nghiệm mới, nên là tôi áp dụng nó lên bức tranh ngũ hổ, bước đầu tiên của tôi. Thì tôi là rất nhiều bạn bè và các thầy giáo của tôi ủng hộ ấy. A pencil, paper, and a special palette. His laptop. That is all Sun Lam needed to complete his collection of 20 Dongho and Hangchong paintings. All were drawn by pencil first before being scanned and colored by a graphic technique. After being colored, these drawings were printed on canvas fabric, silk fabric, or burlap to maintain the typical roughness of traditional folk paintings. Sun Lam had spent much time researching each picture, its structure and meaning. Là một nghệ sĩ trẻ và thực hiện dự án này một mình. Và ngoài ra thì tôi cũng được biết là bạn làm công việc thiết kế liên quan tới thời trang. Vậy thì chắc hẳn là bạn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện dự án này. Tôi nghĩ khó khăn nhất có lẽ là về thời gian, vì tôi vẫn đi học và tôi làm full time cả ngày, nên là cái việc thực hiện dự án này chủ yếu là vào giờ tôi ngủ, mắt mũi nắt mắt phải làm việc cả ngày nên rất là mỏi. Tôi nghĩ tôi sắp bị cận mất rồi. Đó là vấn đề khi mà in ấn, vì trong dự án này thì tôi có in trên vải gấm, có in trên vải toan, trên vải bố, in trên vải canvas, in trên 3 triệu giấy khác nữa, và mỗi một chất lượng nó đều có một thông số phù hợp, chứ không chúng ta không thể bê thẳng cái file làm việc để in tất cả lên được, nên là tôi phải mất rất nhiều thời gian để tôi căn chỉnh và in test thì mới ra được kết quả ưng ý. Trong các tác phẩm của dự án thì đâu là tác phẩm mà bạn tâm đắc nhất? Tác phẩm mà tôi yêu thích nhất đó là tất cả tác phẩm ngũ hổ và tác phẩm gà và hoa hồng. Những bước đầu tiên tôi làm, thực ra lý do ban đầu mà tôi chọn nó bởi vì tôi rất thích cái tạo hình của chúng, thích cái tạo hình của các nghệ nhân hồi xưa, họ đã vẽ lên bức tranh đó. Bức tranh đầu tiên, bức ngũ hổ là bước đầu tiên làm, là bước lâu nhất, bởi vì cái gì đầu tiên làm cũng lâu nhất. Nhưng mà đây là bức mà tôi cảm thấy hài lòng nhất, bởi vì nó là một mình được tìm tòi, và khi mà mình tìm ra một cái gì đó nó có vẻ ổn thì đấy là niềm động lực rất là lớn. Những bức tranh sau thì chúng hầu như là tôi đã nắm được các cái cách làm việc thì chúng sẽ dễ dàng hơn. After being displayed, the redrawing folk paintings collection truly impressed Hanoi audiences, especially youngsters. They probably did not think that traditional paintings could have such a modern look. Thực sự là mình thấy rất thú vị và cũng có một chút gọi là hơi bồi hồi, hơi nhớ về ngày xưa. Cái buổi triển lãm như thế này của những bạn trẻ thì mình thấy là kiểu đấy là một cơ hội tốt để cho mình gọi là có một chút cảm nhận gì đó về ngày xưa, nhưng mà đúng là ở cái góc độ là một hơi thở của thời đại mới bây giờ. Yeah, very colorful. I find they're very energetic. Seems like there's lots of action and movement. Trong dự án lần này thì bạn cũng đi vào khai thác tính ứng dụng của tranh dân gian. Bạn có thể chia sẻ thêm về điều này hay không? Hồi xưa thì các cụ của mình hay có truyền thống là mua tranh dân gian vào ngày Tết để tặng nhau, vì những bức tranh nó thường mang cái nội dung rất là tốt, chẳng hạn như là những cái lời chúc kiểu như là con đàn cháu đống, hay là tiền tài xun xuê, hay là tình duyên. Nhưng bây giờ thì tôi nghĩ là thay vì mình tặng tranh thì mình có thể tặng nhau những cái quyển sổ, hay những cái lì xì, hay những quyển lịch, hay đơn giản là một cái túi, hay là một cái bộ áo chẳng hạn, thì nó cũng có thể coi là một phần nào sống lại các cái thói quen ngày xưa của ông cha mình. Vậy thì theo bạn, những họa sĩ trẻ cũng như những bạn trẻ đóng vai trò như thế nào trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa cũng như nghệ thuật truyền thống của Việt Nam? Tôi nghĩ là mỗi người nên làm cái gì mình thích. Và tôi thấy cũng có khá nhiều bạn, họ vẫn luôn tìm tòi về các cái thứ truyền thống dân gian. Những người trẻ thì họ sinh ra trong một cái thế hệ hoàn toàn khác. Ngày xưa họ sẽ có một cái quan điểm khác, tư tưởng khác. Họ cũng học tập được các cái thứ của văn hóa đại chúng của phương Tây. Đấy chính là cái ưu điểm của các bạn khi các bạn kết hợp chúng với cả các cái thứ văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Vậy thì trong thời gian sắp tới bạn có dự định tiếp tục các dự án khác liên quan đến nghệ thuật dân gian hay không? Trong thời gian tới thì tôi hy vọng là tôi sẽ có thể tìm hiểu thêm về các bức tranh dân gian này, về các làng Đông Hồ, hay là gặp trực tiếp các nghệ nhân hàng trống để nói chuyện, trao đổi thêm về kỹ thuật. Tôi cũng muốn
quảng bá những sản phẩm này đến với công chúng nhiều hơn, vì mục đích chính của tranh dân gian ngày xưa là để phổ biến đến đại chúng. Một lần nữa xin cảm ơn bạn đã đồng ý tham gia chương trình. Xin cảm ơn. Domino Art Fair claims to be the largest art fair yet held in both Hanoi and Ho Chi Minh City. Beyond its obvious role in providing the public with easier access to the work of contemporary artists, there's also a financial aim to facilitate the development of Vietnam's art market and to ultimately attempt to shape a brand for Vietnam's art scene. More than 300 pieces of artwork from about 160 artists have been selected for display. The work were categorized based on the style, realism, abstract, and surreal, making it easier for the viewer to admire the work of the artist. Artist Trịnh Minh Tiến, the founder of this art fair, and his team had just a month to prepare for the fair. Famed artist Thành Trương is one of the many artists participating in the fair. On the occasion of the Year of Rooster, he has provided 60 paintings featuring chickens for exhibiting. This collection is inspired by the drawing Đôi gà tổ, or a couple of chicken, which was drawn 60 years ago. Cách đây tròn một vòng hoa giáp 60 năm trước, khi tôi còn một đứa trẻ nhỏ 7-8 tuổi, thì lúc bây giờ là với một cái năng khiếu hội họa và một cái tình yêu đối với cái nghề vẽ này, thì tôi có vẽ bức tranh đầu tiên. Bắt đầu cầm bút thì là tôi vẽ cái bức tranh là Đôi gà tổ. Thế và sau đó thì cái bức tranh đó được gửi đi thi triển lãm tranh thiếu nhi quốc tế ở Anh, và nó vượt lên trên tất cả, nó được giải vàng của cái cuộc thi tranh thiếu nhi quốc tế năm đó. Thế thì nó cũng là một cái dấu mốc cực kỳ quan trọng trong cái sự nghiệp làm nghệ thuật của mình. Tiến was also successful in attracting the participation of foreign artists. Ronan Connors brought two from his Mind Garden to the art fair. Mind Gardens reflects what he experienced in real life. To me, it's an honor to be on the Mosaic show. So, a lot of the Vietnamese artists, their imagination, their colors, their flow is beautiful. I always hope that people will find some sort of beauty in the things that I do. There's a lot of ugliness in the world, and I think through art, perhaps we can battle that with a little bit of beauty. As the place for talented artists to gather, the art fair has brought a new perspective to exhibition goer when visiting the fair. I live in Hanoi for 2 years, and I think this is the biggest I've been to. There's many different styles, many different style of painting, all in the same place, and yeah, different artists. I really like Impressionism, so I found like 3 or 4 really good paintings. I don't remember the name of the artists, but I really like them. Chúng tôi mong muốn nghệ sĩ có nhiều cơ hội hơn, có thể sống được tốt bằng các tác phẩm của mình, có một cái môi trường trong sạch lành mạnh để cho nghệ thuật đích thực có cơ hội được phát triển. The success of the fair is fundamental for future larger art fairs such as Vietnam Art Fair.
And that is also wrapped up this edition of Culture Mosaic. If you would like to provide any feedback or comment on anything you see here on Culture Mosaic, please feel free to write to us at vtvinternational@vtv.vn. And make sure to include both your name and address. Thank you very much for tuning in, and we'll see you more next time here on Culture Mosaic. Goodbye for now.